Minister of State for Works Honorable Bello Muhammad Gwaranyo says President Bola Ahmed Tinubu deserves a second term as work progresses on the Sokoto-Badagry Super Highway project. Sokoto State Pilgrims Welfare Agency distributes luggage bags to pilgrims in Mecca ahead of their return journey to Nigeria after the successful completion of the 2026 Hajj exercise. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on this Sunday, the 31st of May 2026. It is also the 14th of Zulhijjah 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome once again. We sincerely apologize for the delayed start of news. Thanks for your patience and understanding. The news will continue. As construction works continues on the Sokoto-Badagry Super Highway, the Minister of State for Works, Honorable Bello Muhammad Gwaranyo, has said that President Bola Ahmed Tinubu deserves a second term in office to complete the far-reaching infrastructure project initiated under his administration. The minister stated this during the flag-off ceremony of a roadside tree planting program along the Ilela-Sokoto axis of the Sokoto-Lagos-Badagry Superhighway at kilometer 120 in Sokoto State. Aminu Al-Hussein Amanawa completes the story. At the kilometer 120 section of the Sokoto corridor, the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gwaranyo, described the tree planting initiative as part of the effort to generate environmental benefits, including carbon credits, while also serving as shelter belts and windbreakers along the highway corridor. Mr. President, on this road again, he's embarking on planting of trees to fight desertification, to provide carbon credits, to serve as a shelter, and then as windbreakers, and of course to beautify the road itself. Speaking of the significance of the project, Barrister Bello Muhammad Gwaranyo described the Sokoto-Badagry Super Highway as a game-changing national asset capable of transforming transportation, boosting economic activities and strengthening connectivity across the country. Means that Mr. President wants to unite the entire nation, open up commerce and economic opportunities along these corridors. He explained that the highway project goes beyond road construction, noting that it also includes several complementary facilities aimed at improving the socio-economic well-being of Nigerians. The minister further commended the quality and durability of the ongoing construction work, noting that the road is designed to withstand heavy traffic and could remain in service for more than 50 years, making it one of the most durable transportation projects in the country. This is amazing. Within the next few minutes, you will see solar lights. Already is fixed now. Within the next few minutes, you will see solar lights. And this is how it is going to be all through, from Ilela up to Badagry. There will be CCTV cameras here. There will be police stations. There will be medcare centers. There will be schools. It's all encompassing. Mr. President is dreaming big for our future generation. Barrister Bello Muhammad Gwaranyo also disclosed that President Bola Ahmed Tinubu regularly requests update on the progress of the Sokoto-Badagry Super Highway, a development he said demonstrates the President's personal commitment to the successful completion of the project. Let me commend highly our Honorable Minister of Works Engineer David Umahi. Umahi has demonstrated unwavering support for Mr. President, and he has demonstrated skills that
is supporting this very gigantic project, and on whose instruction we are here today to supervise this project. So we commend him very highly. The Sokoto-Badagry-Sufa Highway is one of the signature projects under the Renew Hope agenda of the Tinubu administration, covering more than 1,068 kilometers. The highway is expected to connect Nigeria's northwest and southwest geopolitical zones, thereby improving connectivity and promoting economic integration across the country. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. Following the successful completion of the 2026 Hajj exercise, the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency has distributed luggage bags to pilgrims as part of preparations for their return journey to Nigeria. The initiative is aimed at easing the movement of pilgrims and ensuring the safe transportation of their belongings as they prepare to depart the Holy Land after completing the Hajj rites. Abdurrashid Bahari reports. The distribution exercise was carried out to facilitate the orderly packaging and transportation of pilgrims' belongings after weeks of spiritual activities in the holy cities of Mecca, Mina, Arafat and Medina. Under the arrangement, each pilgrim received 2 luggage bags with a carrying capacity of 23 kilograms each, bringing the total baggage allowance to 46 kilograms per pilgrim. The measure is expected to assist pilgrims in conveying their personal belongings and items acquired during their stay in the Kingdom of Saudi Arabia. Speaking during the distribution exercise, the Public Relations Officer of the Assistant Registration Officer, Alhaji Amir Yusuf, stated that the agency had fulfilled its promise to pilgrims by providing the bags as part of its welfare package for the pilgrims. He explained that the distribution reflects the commitment of Sokoto State governments and the Pilgrims Welfare Agency to ensuring the comfort and convenience of pilgrims from the beginning of the pilgrimage to their eventual return home. Alhaji Amir Yusuf called on the pilgrims to comply strictly with the airline and Hajj regulations regarding baggage handling and transportation, stressing the need to avoid carrying prohibited items and to adhere to the stipulated weight limits. Some of the pilgrims who spoke during the exercise expressed appreciation for the gesture, describing the provision of 2 bags per pilgrims as timely and beneficial. They commended the Sokoto State Government and the Pilgrims Welfare Agency for the support and welfare services provided throughout the pilgrimage. The beneficiaries also offered prayers for the leadership of the Sokoto State and all officials involved in the successful conduct of the 2026 Hajj operations. Abdurrashid Bahari from Mecca, the Kingdom of Saudi Arabia. The Labour Party in Sokoto State has expressed strong confidence in the ability of its candidate to provide credible representation and effective leadership if elected in the forthcoming 2027 general elections. The party made this known during the affirmation of its candidates for participation in the elections, describing them as individuals with competence, integrity, and commitment needed to address the challenges facing the state and the country at large. Aminu Alusen Amanawa reports that the party affirmed that all stakeholders endorsed the consensus arrangement reached for the various elective positions and pledged to work collectively toward electoral success. The report. Labour Party! While reiterating the party's commitment to strengthen democratic participation and advancing the welfare of the people of Sokoto State, the chairman of the Electoral Committee, Engineer Elder Julius Enedu, represented by the state chairman of the Labour Party, Abubakar Yawale, revealed that the selection and affirmation process was conducted in line with the party's democratic principles and commitment to transparency. We have only 2 types of anointed candidates. One's either to go direct primaries or consensus. So we in Labour Party, most officially it is nationwide. We adopted consensus as a way of anointing our candidate, which that is what we have done here in Sokoto State, and we've done it peacefully.
He noted that the candidates emerged through a credible process aimed at ensuring that only capable and dedicated individuals will fly the party's flag in the elections. He further stated that the party remains focused on promoting good governance, accountability, and people-oriented policies, calling on members and supporters to remain united and committed as preparation for the 2027 falls gather momentum. The governorship candidate of the party, Comrade Amin Omar, assured the people that he will prioritize security, education, healthcare, as well as youth and women empowerment if elected. The affirmation exercise was attended by the representatives of Independent National Electoral Commission (INEC), party stakeholders and supporters. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. Alright, our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the city of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. As part of activities marking this year's Eid al-Kabir celebrations, family members of the late Alhaji Garba Kwangande gathered for their annual reunion aimed at strengthening family ties, promoting unity, and preserving the values and legacy handed down by their forefathers. The reunion brought together family members from different communities and generations, providing an opportunity to reconnect, reflect on their shared heritage, and celebrate the festive season in an atmosphere of love, unity, and mutual respect. The report. For the descendants of the late Alhaji Garba Kwangande, the annual reunion is more than just a festive gathering. It is a platform for renewing relationships, celebrating family heritage, and reinforcing the values that have sustained the family across generations. Speaking during the event, one of the family members and general manager of Alu TV Nigeria, Alhaji Bashir Abubakar, expressed delight over the reunion, describing it as an important avenue for strengthening family bonds and fostering a sense of belonging among relatives. Able to attend. I was very much happy, excited to be part of the journey, especially for this year. I was away, but my mind was here. As we landed, I just rushed down to this place to be able to participate for this annual meeting. In fact, it's a historical one. Too many takeaways to take home. He noted that family union remains the foundation of a peaceful and progressive society, stressing that strong family relationships provide emotional, moral, and economic support for members. Also speaking, Alhaji Nasir Abdul Qadir Makama said the reunion was established to promote unity and preserve the strong bond led by the families. According to him, the gathering continues to serve as a bridge connecting different generations while encouraging mutual support and collective development among family members. The importance of maintaining ties of kinship also featured prominently during the event. A family member, Madam Nasra Gudirawa, emphasized that Islam places great importance on family relationships, drawing references from the Holy Quran and the traditions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while urging participants to uphold cordial relationships, noting that divine blessings accompany those who maintain ties of kinship. In our presentation on the family's history, Engineer Alhaji Ibrahim Muhammad highlighted the life and legacy of the late Alhaji Garba Kwangande, describing him as a humble, earnest, and deeply religious man whose exemplary character continues to inspire generations of his descendants. Speaking on behalf of the elders, Alhaji Al-Mustafa Abubakar prayed for sustained peace, unity, and progress among family members.
The younger generation also expressed excitement at the opportunities to interact with relatives, build new relationships, and learn more about their family's history and values. The gathering featured prayers, reflections on the family's journey, and discussions on ways to strengthen cooperation, preserve family traditions, and enhance support among members. Various speakers extolled the virtues of late Alhaji Garbadi Kongande for his contributions to the development of society. Participants expressed hope that the reunion would continue to serve as a platform for promoting unity, preserving family heritage, and inspiring future generations to uphold the values for which the late Alhaji Garbadi Kongande was remembered. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. Ahmad Ali Sokoto has paid a condolence visit to the Emir of Zuru, Alhaji Sanusi Muhammad Mikailu Sami Gomo III, over the death of Hajia Hajara Hussein, mother of the Managing Director of Zuru Building and Construction Company, Alhaji Adam Hussein. The governor described the death of Hajia Hajara Hussein as a great loss, not only to her immediate family, but also to the people of Kebbi State. Jamilu Musa Maishanu reports. During the condolence visit to Zuru in Kebbi State, Governor Ahmad Aliyu prayed Almighty Allah to forgive the shortcomings of the deceased and grant her Jannatul Firdaus. The governor reminded the brave family that theirs is inevitable and urged them to accept the loss as the will of Almighty Allah while continue to pray for the repose of her soul. Governor Ahmad Aliyu also commended the cordial relationship existing between the people of Sokoto and Kebbi States and pledged to sustain and strengthen the long-standing bond between the two neighboring states. Special prayers were later offered for the repose of the soul of Hajia Hajara Husseini and other departed faithful. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. Let Hajia Hajara Husseini, popularly known as Innar Manir, passed away at the age of 84 after a prolonged illness. She is survived by 6 children, including the managing director of Zuri Building and Construction Company, Alhaji Adamu Husseini, and Dr. Manir Husseini. Among those who accompanied Governor Ahmad Aliyu on the condolence visit were the APC leader in Sokoto State, Senator Aliyu Magatakardawa Makko, the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Goranyo, and the member representing Bodinga Dengeshuni and Treta Federal Constituency in the House of Representatives, Honorable Nasuru Shehu, alongside other government officials and dignitaries. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. That ends the news, but before we go, here are the main items that made the headlines. We reported to you that the Minister of State for Works, Honorable Bello Muhammad Goronyo, said President Bola Ahmed Tinubu deserved a second term as work progressed on the Sokoto-Badagry Superhighway project. We also brought you that the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency has distributed luggage bags to pilgrims in Mecca ahead of their return journey to Nigeria following the successful completion of the 2026 Hajj exercise. We also told you that family members of the late Alhaji Garbadu Kongande have reunited in Sokoto to strengthen family ties and preserve their heritage during the Eid al-Kabir celebration. Here we come to the end of today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi, saying stay tuned for House of Action coming up shortly. Thanks for watching.
Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Gwaranyo ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya cancanci wa'adi na biyu yayin da aikin gina babbar hanyar Sokoto zuwa Badagari ke ci gaba. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta raba jikunkuna ga maniyata a Makka gabanin karasowar su gida Najeriya bayan kammala aikin hajjin shekarar 2026 cikin nasara. Iyalan marigayi Alhaji Garba Dukkan Gande sun gudanar da taron zumunta a Sokoto domin karfafa zumunta da kiyaye tarihinsu da al'adu a lokacin bukukuwan babbar sallah. To jama'a barkanmu da kasancewa da ku a labaran Alu TV a yau Lahadi 31 ga watan Mayun shekarar 2026 wanda ya daidai da 14 ga watan Zulhajji na shekarar 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili dauke da wasu labaran. Yayin da aikin gina babbar hanyar Sokoto zuwa Badagari ke ci gaba, ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Gwaranyo ya ce shugaba Bola Ahmad Tinubu ya cancanci wa'adi na biyu domin kammala manyan ayyukan more rayuwa da gwamnatin sa ta kaddamar. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin kaddamar da shirin dashin bishiyoyi a gefen titin da ya fara daga Ilelar Sokoto zuwa Badagari Lagos, wanda dashin zai kai tsawon kilomita 120 a cikin jihar Sokoto. Wakilinmu Aminu Alhussaini Amanawa shine ya haɗa mana wannan rahoton. Yayin da yake duduba bangaren aikin kilomita 120 na yankin Sokoto, ministan kasa ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Gwaranyo ya bayyana cewa fitowa da tsarin na dashen itatuwan na da manufa ne na kare muhalli da ma tallafa wajen samar da inganci ga hanyar. Akwai itace da ake shukawa domin rage gurgusuwa hamada, sannan domin samar da ainihin inuwa da kuma kare matsalar gurgudowa hamada kamar yadda na faɗa, da kuma abin da expert suke kira carbon credit. Kuɗi ne wanda waɗannan itace yanzu gashi mun fara sawa, ko muna da tabbaci insha Allahu nan ba da daɗewa ba za su tashi, kuma za su tashi daidai ana ƙare wannan titi. Da juya dangane da alfanun da ke tattare da wannan hanyar, barista Bello Muhammad Gwaranyo ya bayyana cewa hanyar Sokoto zuwa Badagiri ta kasance wani muhimmin abu da zai bunƙasa sha'ani na sufuri, tattalin arziki da ma haɗa kusan sassan ƙasar nan waje ɗaya. Muhimmancin su ya fi a faɗa ko a nanata, domin na farko dai suna sauƙaƙa ainihin fannin sifiri, suna rage haɗura, sannan za su buɗe hanyoyin kasuwanci da dams ɗinmu da gonakinmu. Manoma za su samu sauƙin fitowa da abinci, kayayyakin abinci daga gonakinsu. Manoma za su samu sauƙin shiga wuraren dam inda za su iya kamun kifi da sauransu. A haka ministan ya yabawa inganci na yadda aikin ke tafiya, inda bai cewa an samar da tsarin hanyar ne da zai taimaka domin rage sha'ani na walhalu. A cewar barista Bello Muhammad Gwaranyo, la'akari da muhimmancin da hanya yake da gisai shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu lokaci zuwa lokaci yana neman bayani dangane da yadda aikin ke tafiya, inda ya bayyana cewa na gashin kokarin da yake na tabbatar da cewa an kammala aikin cikin lokaci. Babu ko shakka shugaban kasa ya yi tunani, ya yi hangen nesa, wanda tunani ne wanda wannan titi aka yi tun lokacin shagari shekara 40. Allah bai kaddare aka samu yi ba sai wannan lokaci wannan dan tariki ya zo da zimmat ganin cewa ya taimaka ma al'ummar Najeriya. Aikin babbar hanyar Sokoto zuwa Badagiri dai na daga cikin manyan aikan da ke karkashin shirin shugaban kasa na Renewal Agenda, wanda ke da tsawon sama da kilomita 1000, kuma na tsara idan har aka kammala aikin ya taimaka wajen sadar da yankunan arewa maso yammacin Najeriya zuwa yankin kudu maso yammacin Najeriya da ma bunƙasa sha'ani na tattalin arzikin yankunan. Kan shi Honorable Minister of Works Engineer David Umahi, wanda cikin ƙarƙashin jagorancin shi ne muke
ainihin muke wannan tattaki muke supervision da kuma kulawa shi ne muke ta kokarin mu ga cewa mun yi delivering akan wannan mandate. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Bayan kammala gudanar da aikin hajjin shekarar 2026 cikin nasara, hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta raba jakunkuna ga alhazai a wani bangare na shirye-shiryen komawarsu gida Najeriya. Matakin na da nufin sauƙaƙawa maniyatan wajen ɗaukar kayayyakinsu tare da tabbatar da isarsu cikin aminci yayin barin ƙasa mai tsarki bayan kammala manyan ibadun aikin hajji. Ga wakilinmu Abdulrashid Wadata Buhari ɗauke da cikin rahoton. An gudanar da rabon jakunkunan ne zuwa ga mahajjata domin sauƙaƙa musu shirya kayayyakinsu da kuma ɗaukar su zuwa gida bayan kammala muhimman ayyukan hajji da suka gudanar a biranen Makka, Mina, Arafa da kuma Madina. A ƙarƙashin wannan sabon tsari kuwa kowane mahajjaci ya karɓi jikka guda biyu masu ɗaukar nauyin kilogram 23 kowace, wanda nauyinsu yake kilo 46 ga kowane mahajjaci. Ana sa ran dai wannan mataki zai taimaka wa alhazai matuƙa wajen ɗaukar kayayyakinsu da ma sayayyar da suka yi yayin da suke a zamansu na ƙasar Saudi Arabia. Da yake jawabi a yayin rabon jakunkunan, jami'an hulɗa da jama'a na mataimakan jami'ar rajistar ƙananan hukumomi Alhaji Alu Yusuf ya bayyana cewa hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta cika alƙawarin da ta ɗauka wa alhazai na samar musu da jakunkuna a matsayin wani ɓangare na tallafi da jin daɗi da aka tanada zuwa ga mahajjata a wannan shekarar. Kashi 80 zuwa 100 insha Allahu a halin yanzu sun karɓi jikunansu kamar yadda aka yi musu alƙawalin za a ba su jikuna guda biyu, kamar yadda aka yi alƙawalin za a ba kowane alhaji jikka guda biyu wadda za a sa kaya ne mai nauyin keji 23. Kaga yan aka hada jikka biyu sun zama keji 46 sabanin shekarun baya da aka bada jikka kwara guda mai nauyin kilo 32. Ya kuma ce wannan aikin na nuni da irin ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto da ma hukumar ta jin daɗin alhazai wajen tabbatar da walwala da kuma jin daɗin mahajjata tun daga farkon tafiyarsu har zuwa komawarsu a gida. Daga nan ya yi kira ga mahajjatan da su kiyaye dokokin kamfanonin jirage da ma na ayyukan hajji, musamman ma na ɗaukar kayan da aka haramta, su kuma bi ƙa'idojin nauyin ɗaukar kaya da aka tanada. Wasu daga cikin alhazai da aka zanta da su sun nuna godiyarsu bisa ga samun waɗannan jakunkuna, inda suke bayyana cewa jakka biyu da aka bayar zuwa gare su ya zo daidai da lokaci wanda zai taimaka matuƙa domin tattara kayayyakinsu. Na ji daɗi sosai, na anshi jakkuna na da zan sa kaya na 'yan koma gida guda biyu. Kuma muna gode ma gwamna, kuma Allah ya kama mai, kuma sarki ma Allah ya kama mai, kuma mallan yawo Allah ya kama mai, shi da mataimakon baki da zuwa bancin Qur'ani. Kuma wannan taimako da sun kai muna, to Allah ya kama musu, Allah ya kama da bakin zuwa bancin Qur'ani. Kuma waɗannan jikkuna da an ka bamu, kuma muna godiya, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sun kuma yaba wa gwamnatin jihar Sokoto da hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto bisa ga irin kulawa da kuma ayyukan jin daɗi da suke ci gaba da samar musu tun a farkon fara aikin hajjin wannan shekarar. Haka ma sun yi addu'o'i zuwa ga shugabancin jihar Sokoto da ma duka jami'ai da masu ruwa da tsaki da suka gudanar da ayyuka domin gudanar da aikin hajjin wannan shekarar. Abdulrashid Wadata Buhari daga Makkatul Mukarrama. Taron kuma jam'iyyar Labour Party a jihar Sokoto ta bayyana cewa tana da cikakken yaƙini kan cewa 'yan takararta na da ƙwarewa da nagartar da za su iya bayar da kyakkyawan wakilci da shugabanci idan aka zaɓe su a zaɓen shekarar 2027. Jam'iyyar ta bayyana hakan ne yayin taron tsayar da 'yan takararta domin fafatawa a zaɓukan masu zuwa, inda ta bayyana su a matsayin mutanen da suka cancanta, masu nagarta, haka zalika da jajircewar da ake bukata wajen tunkarar kalubalen da ke fuskantar jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wakilinmu Aminu Alhussein Amanawa ya rawaito mana cewa jam'iyyar ta kuma ba da tabbacin cewa dukkanin masu ruwa da tsaki sun amince da tsayar da 'yan takarkarun ta hanyar sulhu tare da yin alkawarin yin aiki tare domin cin nasarar zaɓukan masu zuwa. Ga rahoton. Labour Party!
Dakin ana ta kudurin da jam'iyyar ke da na ba wa kowa dama musamman a sa'anin mulkin demokuraɗiyya da ma inganta jin daɗin sakwatawa. Shugaban kwamitin zaben injiniya Elder Julius Enedu wanda ya samu wakilcin shugaban jam'iyyar ta Labour Party Abubakar Yawale ya bayyana cewa tabbatar da 'yan takarar an gudanar da shi ne bisa tanadin kundin tsarin mulkin jam'iyya da ma demokuraɗiyya. Mun yi ɗauko daga gare su cikinsu mun ka lalubo mun ka sanya musu nagartattun mutane waɗanda sun ka san mi a jihar Sokoto kuma mi a jama'a su suka ciki. Dan ba zuwa maka yi muka cewa ba kamar da wasu jam'iyyu suke ba ana cewa wanda ya yi kuɗi ko wanda ya yi kaza, a'a mu wanda ya cancanta, domin min diba halin da jihar Sokoto da Najeriya take ciki. Da haka muka ce to gwamma mu ɗauko daga cikin mutane ku ba mu ba wanda muka yi anointing, ku fito da gare ku ce mana wannan kuka so shi shugabance ku, mu kuma jam'iyyar Labour Party za mu tabbatar muku da cewa mun ba ku wannan wanda ku so, wanda kuma haka an kai. A cewar sa 'yan takarar sun samu wannan damar ne bisa irin kwarewa da suke da musamman na fafatawa a zabukan da ke tafi. A da aka buƙaci 'ya'yan jam'iyyar da cewa suka bi da mayar da hankali domin samar da shugabanci na gari da kuma tabbatar da nasarar jam'iyyar a zabukan shekara ta 2027. Dan takarar gwamna na jam'iyyar ta Labour Party Comrade Aminu Umar ya ba wa al'umma tabbacin cewa idan har suka ba shi dama zai mayar da hankali a bangaren tsaro, ilimi, fannin lafiya da ma bunƙasa bangaren mata da matasa. An gudanar da zaben fitar da gwanin ne a gaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC, magoya bayan jam'iyyar da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To jama'a kar ku manta wa'annan labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan gidan talabijin na Alu TV Nigeria da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV ta manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV ko kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwarmu da suke wakana da waɗanda suka kammala. Yanzu kam labaran za su ci gaba. To madalla, a wani bangare na bukukuwan babbar sallah, iyalan marigayi Alhaji Garba Dukkun Gande sun gudanar da taron su na shekara-shekara domin karfafa zumunci da ma riko da kyawawan ɗabi'un da suka gada tun kaka da kakanni. Taron ya haɗa 'yan uwa daga sassa daban-daban a tare domin yin zumunta, haka zalika da yin waiwaye kan tarihinsu tare da gudanar da bukukuwan sallah cikin yanayin soyayya, haɗin kai da mutunta juna. Ga wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ɗauki da cikar hutun. Ga zuri'ar marigayi Alhaji Garba Dukkun Gande, taron haɗuwar iyali na shekara-shekara ba wai kawai wata dama ce ta murnar sallah ba, wata muhimmiyar hanya ce ta sabunta zumunci, tunawa da tarihi iyali da kuma ƙarfafa kyawawan ɗabi'u da suka tabbatar da ɗorewar haɗin kan iyalan tsawon shekaru masu yawa. Da yake jawabi a yayin taron, ɗaya daga cikin zuri'ar kuma babban manajan gidan talabijin na Alu, Alhaji Bashir Abubakar, ya bayyana farin cikin sa kan gudanar da taron, inda ya bayyana taron a wani muhimmin dandali na ƙarfafa alaƙar iyali da kuma bunƙasa jin daɗin kasancewa cikin dangi. Ya ce haɗin kan iyali shine ginshiƙin zaman lafiya da ci gaban al'umma, yayin da ya jaddada cewa kyakkyawar alaƙar iyali na samar da tallafin zamantakewa da ma tarbiyya. Shi ma da yake nasa jawabin, Alhaji Nasir Abdulkadir Makama ya bayyana cewa an haɗa wannan taron ne domin ƙarfafa haɗin kai da kuma kare kyakkyawar alaƙar da magabata suka shimfiɗa a tsakanin 'ya'yansu. Masu gabatarwa suka ce muna iya yin alƙarya ba muna iya ƙasa idan bai yi kore ba, saboda akwai ɗiya, akwai jikoki, akwai kawunai, akwai iwaye, to wannan ya nuna cewa zuri'a ce mai ƙarfi. Duk gidan da za ta iya tara wannan zuri'a to ba ƙaramin zuri'a ba ce. Saboda haka mu ci gaba da haƙuri, mu ci gaba da haɗin kanmu ba tare da la'akari cewa ni talaka nake ba iya zuwa gidan mai kuɗi, ko mai kuɗi ba zai iya tarbo na matsayina na talaka ba. Ina ga wannan shi ya kawo walwalewa haɗin kai da zaman tare da ake yi. In da mu yi haƙuri mu ɗauki kan mutuwa ba kowa muke ba, wanda a kowan ka ɗaukai kowa da wanda ba kowan ba ma ka ɗaukai kowa, to ina ga za a ci gaba da haɗa zumunci ɗayan ɗaya. Kuma waɗanda suke zuwa yanzu su yi ƙoƙari su zama masu biyayya da ladabi,
sun ga abin da iyaye da yanne suke yi su ma su koya domin yanzu kwallo tana hannunsu. A cewarsa, taron na ci gaba da zama wata kafa da ke haɗa tsoffi da matasa tare da ƙarfafa taimakon juna da ci gaba a tsakanin iyali. Muhimmancin sada zumunci da kyautata alaƙa tsakanin 'yan uwa ya kasance ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna a taron. Ɗaya daga cikin iyalin, Malam Nasir Gobirawa ya jaddada cewa addinin Musulunci ya ba da muhimmanci matuƙa ga kyakkyawar alaƙa tsakanin zumunci, yana mai kafa hujja da ayoyin Alƙur'ani mai girma da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda ya kira ga mahalarta taron da su ci gaba da kyautata zumunci, inda ya ce albarkar Allah tana tare da masu sada zumunci. A wata gabatarwa kan tarihin iyali, injiniya Alhaji Ibrahim Muhammad ya yi tsokaci kan rayuwa da kyawawan halayen marigayi Alhaji Garba Dikko Gande, inda ya bayyana shi a matsayin mutum mai tawali'u, gaskiya da kuma tsoron Allah, wanda kyawawan ɗabi'unsa ke ci gaba da zama abin koyi ga zuri'arsa. Da yake magana a madadin dattawan iyalin, Alhaji Almustapha Abubakar ya yi addu'ar Allah ya ci gaba da tabbatar da zaman lafiya, haɗin kai da ci gaba a tsakanin iyalan. Matasa sun bayyana farin cikin su kan damar da suka samu ta haɗuwa da 'yan uwa, ƙulla sabbin alaƙa da kuma ƙara sanin tarihin iyalinsu da kyawawan ɗabi'unsu. Taron ya haɗa da zaman addu'o'i, waiwaye kan tafiyar iyalin tsawon shekaru, da tattaunawa kan hanyoyin ƙarfafa haɗin kai, kare al'adun iyali da kuma tabbatar da taimakon juna tsakanin zuri'a. Masu jawabi mabambanta a wurin taron sun yaba wa marigayi Alhaji Dikko Gande bisa irin gudunmawar da ya bayar wajen ci gaban al'umma. Mahalarta taron sun bayyana fatan cewa wannan haɗuwar za ta ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar hanya ta ƙarfafa haɗin kai, kare tarihin iyali da kuma zaburar da matasa masu tasowa su ci gaba da riƙe kyawawan ɗabi'u da marigayi Alhaji Garba Dikko Gande ya shahara da su. Amina Hassan Gwami, labaran Alu TV. Gwamna Ahmad Aliyu ya kai ziyarar ta'aziyya ga sarkin Zuru Alhaji Sanusi Muhammad Mika'ilu wato Sami Gomo na uku, bisa rasuwar Hajiya Hajara Husaini, mahaifiyar babban daraktan kamfanin kayan gini Alhaji Adamu Husaini. Gwamnan ya bayyana rasuwar Hajiya Hajara Husaini a matsayin babban rashi ba ga iyalanta kaɗai ba, har ma ga al'ummar jihar Kebbi baki ɗaya. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shani shine haɗa mana wannan rahoton da zai karanto. Yayin ziyarar ta'aziyyar da ya kai garin Zuru da ke jihar Kebbi, gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya yi addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta wa marigayiyar kurakuranta tare da sanya ta cikin aljannar Firdausi. Gwamna Ahmad Aliyu ya tunatar da iyalan marigayiyar cewa mutuwa wajibi ce ga kowane mai rai, inda ya buƙace su da su karɓi wannan rashin a matsayin ƙaddarar Ubangiji, tare da ci gaba da yawan marigayiyar addu'ar samun rahama da gafara. Babu ko shakka rashin uwa ba ƙaramin rashi ba ne. Rashin uwa rashi ne wanda akan ɗauki lokuta kafin ya fita a cikin zukatu. Amma kamar yadda muka faɗa, mun sani kullu nafsin za'iqatul maut. Ba makawa dukkan muna zaman jiran mutuwa. A madadin ni kaina, gwamnatin jihar Sokoto da duk ilahira kuma jihar Sokoto ta wagar muke tafi da ita, muna yi magaisuwar ta'aziyya, muna yin marjunan, muna roƙon Allah shi gafarta mu wannan mahiya ta majajin mai, ya sa ta huta, ya sa iyakar wahalar take. Haka kuma gwamnan ya yaba da kyakkyawar alakar da ke tsakanin al'ummomin jihohin Sokoto da Kebbi, yana mai alkawarin ci gaba da bunƙasa ta da ƙarfafa dangantakar da ta daɗe tana wanzuwa tsakanin jihohin biyu makwabta. Daga bisani an gudanar da addu'o'i na musamman domin samun rahama ga marigayiya Hajiya Hajara Husaini da kuma sauran muminai da suka riga mu gidan gaskiya. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Marigayiya Hajiya Hajara Husaini
wadda aka fi sani da Innar Manir, ta rasu tana da shekaru 84 bayan fama da jinya mai tsawo. Ta bar 'ya'ya 6 ciki har da manajan daraktan kamfanin Zuru Building and Construction Company Alhaji Adamu Hussaini da kuma Dr. Manir Hussaini. Daga cikin waɗanda suka raka gwamna Ahmad Aliyu wajen ziyarar ta'aziyar akwai jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, da ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo, da ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar tarayya ta Bodinga da Gishuni da Tureta, Honorable Nasiru Shehu, tare da sauran jami'an gwamnati da manyan baƙi. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. Allah ya ji kanta ya sa ta huta. Da wannan rahoton labaran mu ne suka kammala, sai dai kafin ne sallama da ku ga tushen muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo ya ce shugaba Bola Ahmad Tinubu ya cancanci wa'adi na biyu, yayin da aikin gina babbar hanyar Sokoto zuwa Badagari ke ci gaba. Haka ma mun labarta muku cewar hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta raba jikunkuna ga alhazai a Makka gabanin karasowar su gida Najeriya bayan kammala aikin hajjin shekarar 2026 cikin nasara. Da ƙarshe kun ji cewar iyalan marigayi Alhaji Garba Dukun Gande sun gudanar da taron sada zumunta a Sokoto domin ƙarfafa zumunta da kiyaye tarihin su da al'adu a lokacin bukukuwar babban sallah. Yanzu kan a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka yi rawa da tsaki domin isarwa waɗannan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi wakili na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya.